Bonjour à tous. Bonjour Jeanne. Hi everyone, hi Sebastian, and welcome to the Walt Disney Studio Park for the opening ceremony of the Marvel Summer of Superheroes. Nous avons l'immense chance de pouvoir partager avec vous en direct la cérémonie d'ouverture de la toute nouvelle saison de l'été des super-héros. Ça va se dérouler ici, dans le parc Walt Disney Studio, à partir de demain officiellement, à partir du 10 juin, pour se poursuivre jusqu'au 30 septembre prochain. And tonight we will be live from the Walt Disney Studio Park, where the new season will take place from June 10th to September 30th. Alors plus que quelques toutes petites minutes avant que ça ne démarre pour de bon et que vous puissiez découvrir les premières images de cette célébration Marvel, célébration absolument unique en Europe. People are gathering and only a few minutes left before the official launch of this one-of-a-kind celebration in Europe. On va vivre ça ensemble avec vous de l'autre côté, donc vous n'hésitez surtout pas à nous faire part de vos commentaires, partagez vos émotions, vos réactions directement sur les réseaux sociaux avec tous les hashtags de la saison. This is a very great idea, Sebastian. Throughout the evening, please feel free to share with us all your impressions with the hashtags. Vous vous en doutez, on est extrêmement impatient de vous faire découvrir les nouveautés qui vous attendent. Et alors d'ailleurs justement pour l'occasion, forcément, on s'est mis aux couleurs de Marvel. Yes, we are dressed as Marvel and we can wait to discover what will be in the park this summer. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les équipes créatives ont mis vraiment tous leurs efforts à l'élaboration de cette nouvelle saison en faisant appel à des technologies toujours plus innovantes pour donner vie à toutes vos histoires préférées. Yes, Sebastian, the entertainment team is doing their best to always bring improvement thanks to their creativity and innovation to offer you a spectacular experience. Donc c'est une toute nouvelle saison qui va vous permettre de plonger directement dans l'univers de Marvel, de vivre une aventure immersive avec forcément, vous vous en doutez, des super-héros et puis également des spectacles uniques ici à Disneyland Paris. It's a completely brand new, spectacular, interactive and immersive also experience into the world of Marvel's superhero here at Disneyland Paris. You will have the opportunity, Sebastian, to see several characters and attend exclusive shows in the park. Vous allez bien sûr découvrir plus de détails tout au long de notre direct ensemble grâce à nos invités spéciaux et puis également au travers d'images inédites de ce qui vous attend au parc Walt Disney Studio pour cette toute nouvelle saison. Sebastian, come on! We won't reveal everything right now as the party is just starting. Let me tell you something. We will be back with more information and also surprises later during our live stream, thanks to special guests and also exclusive videos. Le public est en place, vous aussi de l'autre côté. Donc écoutez, on sent qu'il y a du mouvement qui commence à se profiler derrière nous. Yes. À mon avis, on est vraiment sur les tout derniers instants avant le démarrage de cette cérémonie ouverture d'officiel. It is just starting. It's gonna start like in a few seconds, I believe. See you right after the show with your first impressions, Sebastian. Honestly, I can't wait. Ah non, moi non plus, je peux pas attendre. Je bouillonne d'impatience. Vous aussi, ça tombe bien. Ça commence maintenant. Amusez-vous bien Right tout à now, l'heure. see you then. Cérémonie officielle d'inauguration de notre nouvelle saison, l'été des super-héros Marvel. Ladies and gentlemen, thank you for being here tonight for the official opening ceremony of our new season, Marvel Summer of Superheroes. Okay, team, set is clear and secured. Please initiate completion protocol now.
Great work, team. Great work. Setup completed. Top arrival for our VIP. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir. Please welcome the President of Disneyland Paris, la présidente de Disneyland Paris, Catherine Powell. Good evening. Good evening. I think they should have announced the arrival of the car, not me. That was an incredible car. Welcome to tonight's official opening ceremony, the world premiere, in fact, the universe's premiere of our season, Marvel Summer of Superheroes. We've been negotiating hard with Thor all day, and for the moment it looks like he's behaving. But we are delighted to have the Avengers assemble in Disneyland Paris for the first time ever. And they're here to delight, thrill, and surprise you with incredible action and amazing special effects. So I hope you're ready to meet Black Widow, Spider-Man, Captain America, Iron Man, and many, many more for tonight's epic entertainment. Let the adventure begin. And now, Nicola, I think we're ready for the next mission. Validated code. Scanning fingerprint enabled. Scanning completed and identified. Authorization to launch the opening sequence of the new season, Marvel Summer of Superheroes.
messieurs, ladies and gentlemen, merci d'accueillir. Please give a warm welcome to the Marvel Superheroes. Mesdames et messieurs, merci d'avoir assisté à cette cérémonie. Nous vous invitons maintenant à entrer sur le parc Walt Disney Studios afin de découvrir notre nouvelle saison, l'été des super-héros Marvel. Nous vous souhaitons une magnifique soirée en notre compagnie. Ladies and gentlemen, thank you for attending this ceremony. We invite you now to enter the Walt Disney Studios Park to discover our new season, Marvel Summer of Superheroes. We wish you a wonderful evening with us. It was breathtaking, it was amazing, and honestly, I can't wait anymore to discover all these new Marvel experiences. Ah mais tu m'étonnes, incroyable, complètement dingue. Je pense que pour démarrer cette nouvelle saison à Disneyland Paris. During all guest entrance, I propose you to discover more about the new shows and what the entertainment team prepared for our guests. Alors il est maintenant temps d'en apprendre un petit peu plus sur ce que vous allez justement pouvoir découvrir dans ces prochains mois dans le parc Walt Disney Studios. During the afternoon, we had the chance to spend a little bit of a time with some of the team members behind the magic. Let's have a look together. Un petit peu plus tôt dans la journée, on vous révèle les secrets. On a eu la chance de rencontrer ceux qui sont justement à l'origine de cette grande aventure Marvel. Et retour maintenant avec vous sur ce moment privilégié. Alors, je m'appelle Moira Smith et je suis metteur en scène exécutif de cette saison Marvel à Disneyland Paris. Donc mon rôle, ça a été de concevoir et puis de fabriquer avec l'ensemble des équipes artistiques de Disney, avec les équipes techniques, les équipes opérationnelles et les équipes de production, cette saison Marvel. Sure. Well, hello. My name is Mark Hoffman, and I'm the creative director at Disneyland Paris. And my job is to surround myself with amazing people to create all the live entertainment that the guests get to experience every day. Cette saison à Disneyland Paris, les guests vont pouvoir découvrir 3 nouveaux spectacles qui mettent en scène l'univers Marvel et ses super-héros, ainsi qu'une rencontre héroïque avec Captain America. Well, for the Summer of Superheroes with Marvel, the guests will be able to step into an experience that's never been created before in a theme park.
I mean, we have an indoor stage where you get to experience 13 live characters all arriving, as well as 2 shows that happen daily outdoors. One will be Guardians of the Galaxy with Gamora and Star-Lord, and then we also have the Stark Industries Expo position. And again, each experience is different, but each is designed to totally immerse you into the story. You're not just watching it, you get to live it, and it's exciting. Le vrai challenge de cette saison Marvel, ça a été de créer 3 spectacles qui soient différents, qui reflètent l'ensemble des valeurs de l'univers Marvel et qui en même temps utilisent les moyens du spectacle vivant pour retranscrire tout ce qui fait l'attrait des films. Well, I'll tell you, when you dance with the storyline of Marvel, you better do it right. I mean, their movies are powerful. And to do that, we had to take a theater and totally change the interior to design what was needed to tell more of a story. So putting that all together, the challenge becomes epic. But Maura did it. Les innovations déjà, pour ceux qui connaissent Studio Theater, il a été complètement transformé pour accueillir ce nouveau spectacle avec de nouvelles technologies vous pourrez découvrir en venant et plein de surprises. I believe the largest innovation with this type of performance, specifically the indoor theater, is where usually in a theme park you're watching the show from a distance or you get to just see it beautifully put on a stage. And Maura has designed this story to totally immerse you into the environment. So the moment you walk into this theater, you're in story. And when the superheroes arrive, 13 of them, it is powerful. And you get to actually experience and feel their journey and the story. It, again, never been done before. And well, you'll have to see it. It is powerful. Si je devais décrire cette saison en un seul mot, je dirais épique. Okay, that's not fair. Because there's so many words, and she took my word. I would say epic. However, what's the one word, one sentence? Powerful. It's powerful. There you go. Merci encore à Moira, merci à Marc également pour le temps qu'ils nous ont consacré cet après-midi au cours de ces dernières heures de préparation intense. Yes, we are very grateful for the time we had with Mark and Moira. Thank you so much for both of them. Alors comme le public, nous aussi, nous allons faire nos premiers pas dans le parc afin de découvrir les nouveautés et puis justement pouvoir aussi vous faire découvrir les nouveautés qui vous attendent pour cette nouvelle saison. Absolutely. Now, let's go for a walk in the park to discover all these special novelties that just sound incredible. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va se retrouver dans quelques minutes pour la seconde partie de notre live, de notre direct au cœur de l'action. En tout cas, déjà, on vous remercie d'avoir suivi la première partie. Thank you so much for watching the first part of a live stream, but we will see you in a few minutes for the second part. Stay tuned with us. C'est ça, et d'ici là, vous commentez sur les réseaux sociaux avec les hashtags. Feel free to comment on social medias with the hashtags. À tout de suite. See you then. Bonsoir à tous, ou plutôt rebonsoir. Avec Jeanne, je suis absolument ravi de vous retrouver pour la seconde partie de notre direct à l'occasion de ce lancement officiel de la saison de l'été des super-héros Marvel ici à Disneyland Paris. Good evening everyone and happy to see you back for our live stream to follow with us the celebration of the new season of Marvel Summer of Superheroes. Vous le voyez sûrement sur les images, l'ambiance bat son plein actuellement au cœur du parc, dans le parc Walt Disney Studios. Et nous sommes sur le point avec vous de découvrir les toutes premières images d'un spectacle totalement inédit qui réunit, vous vous en doutez là aussi, de nombreux super-héros Marvel. And now we are just about to discover a never before seen show in the world
No kidding, it's amazing. As guests right now are getting more and more impatient to see it, and we can understand why. Alors avant cela, maintenant que nous avons pu avec vous déjà rencontrer quelques-uns des cast members qui sont à l'origine de cette création, de cette nouvelle saison, on vous propose de découvrir des membres de l'équipe Marvel avec lesquels nous avons là aussi eu le plaisir de discuter dans le courant de cet après-midi. Absolutely, Sebastian. Just before seeing this new show, we would like to introduce to you two members of the Marvel team. We had the opportunity to discuss with them sooner in the afternoon today and hear about their passion for this fantastic universe. Let's have a look. Hi, I'm Dave Bouchard. I work at Marvel Studios and partner with the amazing Imagineering team at WDI on all of the Marvel-themed attractions and lands globally. Hi, I'm Ryan Gallego, and I work at Marvel Themed Entertainment. We bring to life with Marvel Studios and Walt Disney Imagineering the Marvel Universe here inside the Walt Disney Parks globally around the world. So my role inside of what we've been able to do here at Disneyland Paris this summer with Summer of Superheroes and the way we were able to integrate the characters into the park for the first time, and my role with that is really in support of the Imagineering team and finding new ways for them to bring the characters to life in like they've never been able to do before, but mainly because they haven't had the opportunity to. And now with this amazing opportunity here at Disneyland Paris to bring the fans in a way we've never been able to do before with a one-of-a-kind show, with the Cinemagique show with Marvel's Heroes United, that the amount of performers and the amount of work that the Imagineering team has put into that show, my role is finding the best way for the studio to support that team to bring the characters to life for the fans. So one of the unique things that my role got to do along the lines for Marvel Summer of Superheroes here is I worked alongside with Walt Disney Imagineering and with Marvel Studios to really bring the characters to life. But in order to truly have a unique story, especially here at Disneyland Paris, we had to make sure that every single moment felt unique, but also felt uniquely Marvel. So one of the things that I helped make sure was, okay, Captain America had his specific way of doing things, or we wanted to make sure that each character had their own way of participating in the event itself. Some of the big challenges that we faced at the studio in terms of like how we bring the characters to life and working with the Imagineering team, but really the challenges that the Imagineering team faced with doing it is they've never done it before. So the idea that trying to do it for the first time is really hard, especially when you have a show with over 200 performers in it and more Marvel characters than have ever been brought to life in a live-themed entertainment show. And I think the excitement that the Paris team brought to the project is unbelievable because the challenges were vast and they were many. And it's largely because they're doing it for the first time. It really pays off when you see the success of the films, you know, that the fans, that they engage in that and they love it. So it's really exciting to see it finally come to life. I think if I had to say anything, it's bringing the vast universe of Marvel to just the event here at Disneyland Paris, because this could go on forever, for a long time. And having the Marvel universe condensed down into this unique event is really awesome, and we get to see some really cool shows and entertainment, but there's always more to come. So in the Marvel's Hero United show here in the Cinemagique Theater, one of the really amazing things is when you get to see the characters that you know and love on the screen or in the comics or in the animated series overcome challenges. You get to come now and actually see those characters try to overcome those challenges in an amazing live entertainment show, one that we've never been able to do before, and the Paris team is bringing to life for the first time. So what's really fun about that is the idea of sitting there and watching those heroes do, first of all, amazing acrobatics, amazing live performance against a huge LED screen. So it's a really one-of-a-kind show and a new medium for the characters to showcase their abilities, their heroic attributes in a way that we haven't been able to do before. You know, a little bit about the Marvel Superheroes United show that's coming for the event this summer is just how vast and how advanced this show is. It's just incredible to see the technology that goes into this show and the largest LED screen that's going to be part of it. We're going to have all sorts of different
flying objects. But I think to the other point about the Marvel aspect of it is that we're bringing the largest cast of superheroes we ever brought to any show anywhere around the world. It's going to be a lot of fun. Thank you so much, Dave. Thank you so much, Ryan, for your time, for your patience, and for sharing it with us. It's pretty amazing. Oui, en effet, merci beaucoup à Dave, merci à Ryan, merci à ces deux véritables passionnés avec qui on a eu le plaisir de passer quelques minutes dans le courant de cet après-midi et qui nous ont fait vraiment partager leur passion pour l'univers dingue de Marvel. And now, Sebastian, let's discover the first minutes of the amazing new show, Marvel Superheroes United. Mesdames et messieurs, ça y est. Oui, il est temps de découvrir les toutes premières minutes de ce show incroyable, le tout nouveau spectacle inédit, l'été des super-héros Marvel. C'est parti. Imagine a world, un monde, where superheroes are not heroic anymore. Les super-héros n'auraient plus rien d'héroïque. Where they are busier fighting each other. Où ils se battraient les uns contre les autres. Than protecting humanity. Plutôt que de protéger l'humanité. A world, un monde, where you have no one to turn to. Où vous n'auriez plus personne vers qui vous tourner. Qu'avez-vous trouvé? Wow, Tony, qu'est-ce qui vous prend? What's wrong with me, Cap? I think I've never really liked you, old man. Alors nous sommes deux. Je ne supporte plus votre arrogance. Not again! Pas vous! Iron Man! Cap! Arrêtez! Natasha! Natasha, what happened? C'est Thanos. Il a trouvé un moyen de manipuler les Avengers et nos alliés. Oh, what do you mean? Thanos can manipulate us? Je ne sais pas comment il s'y prend, mais nos amis ne sont plus eux-mêmes. Ils deviennent fous les uns après les autres et se battent entre eux. This makes no sense. How could he get us to fight against each other? How did it begin? Ça a commencé avec Thor. Oh non, 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 on va voir la suite. Oh non, 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 ça a l'air complètement fou, comme disent les Anglais. It's amazing. Moi, il me tarde de voir la suite. Hein, yes, Sebastian, this preview announces an amazing new show. I can't wait. Alors, on vous donne rendez-vous ici, au parc Disneyland Paris, Walt Disney Studios, à partir de demain, c'est-à-dire à partir du 10 juin jusqu'au 30 septembre prochain. Vous allez venir, vous allez revenir pour découvrir, en effet, l'été des super-héros Marvel. So, we will see you here at the Walt Disney Studio Park from June 10th to September 30th to discover this amazing Marvel summer of superheroes.
En attendant de peut-être avoir le plaisir de vous retrouver ici directement au cœur du parc Disneyland Paris, on vous remercie sincèrement de nous avoir suivis pendant ce direct. C'était très plaisant de vivre ça avec vous. Thank you so much for watching our live stream. Thank you so much for being here with us. Sébastien, thank you so much. Thank you, Jeanne. Ah, je sais parler anglais aussi. C'est fou. Yes, it was great to share that moment with you. Merci beaucoup à vous, merci à Jeanne. Et puis à bientôt. See you soon. Salut. Bye bye.